Antes de empezar el vídeo me gustaría comunicar e informar que tenemos un servidor de Discord donde tantos streamers como youtubers vamos jugando con suscriptores, jugadores con otros jugadores. Y bueno, tenemos aquí por ejemplo un canal de normas, encuestas y en este caso lo que nos interesa principalmente que son los autorroles de juegos. En este caso tenemos varios tipos de juegos, desde Among Us, CSGO, Fall Guys, Phasmophobia, que también lo hay por ahí, el GTA V, bueno, muchos juegos y que cada vez vamos añadiendo poco a poco más y más y más. Os dejaré este servidor en el link de la descripción de este vídeo para que os podáis unir y juguemos todos con todos y así podamos disfrutar como si fuéramos niños pequeños, que la verdad nunca viene mal. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un videojuego bastante curioso, bastante fuera de lo común, fuera de lo normal. Todos estamos acostumbrados a jugar un juego y que ese juego tenga su historia lineal o modos alternativos según dependiendo de cómo juegues, tienes un final u otro. Bueno, pues hoy he encontrado un juego en el que me han recomendado jugarlo porque, como he dicho, es bastante fuera de lo común y tiene una historia muy buena. La historia se basa en que somos un oficinista, un trabajo de oficina. Un día cualquiera nos encontramos, nos quedamos como dormidos en la oficina y nos despertamos y no vemos a ningún compañero de trabajo, no vemos a nadie, absolutamente a nadie cerca. Y bueno, vamos a investigar qué ha pasado con los demás y qué ocurre. Así que veamos a ver cómo está el jueguecito. Ya estamos en el juego, estamos dentro. Y bueno, aquí con los créditos introducimos la hora actual, que son las 5:20 de la tarde. AM, PM, a las 5:20. No sé para qué será esto. Hay 21. No sé para qué será, la verdad. Pero bueno. Un momento. Cliqueamos. Antes de que empecemos, ¿puedo decir algo? Gracias por configurar la hora las 2 veces que iniciaste el juego. Las 2 veces que inicié el juego. Mucha gente no se toma en serio este paso. Dejan el reloj en las 12 y siguen adelante. Pero tú te tomaste el tiempo de configurarlo y te lo agradezco. Ojito con el juego, que nos habla. Ahora sé que esta experiencia es importante para ti. Estás prestando atención. ¡Ojo! Ni siquiera tengo forma de saber si la hora que pusiste es la correcta. ¿Vale? Hagamos un trato. Como cooperaste, la próxima vez que inicies el juego y veas esta pantalla, pon tu hora favorita en reloj. Adelante, elige la hora que quieras. Aunque no sea la correcta, te lo ganaste. Bien, ya te dejo que vuelvas al videojuego. Madre santa. Lo tengo muy alto el sonido. Voy a bajarlo un poco. Pues que lo tengo. O sea que el narrador nos va a hablar. No, voy a bajar esto un poco porque es que lo tengo muy alto. Configuramos porque es la primera vez que inicio esto. Todo alto, sonido general. Lo que no me deja poner la pantalla completa. O sea, está la pantalla completa sin bordes. A ver. Nada, o sea, como está. Pues iniciamos el juego. Se corta la pantalla.
This is the story of a man named Stanley. Vale. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Muy monótono. Although others might have considered it soul-rending, Sí. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made Bueno, exactly. cada gusto sus colores. And Stanley was happy. Pues es lo importante. Si está feliz, adelante. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Vale. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Muy extraño, Never sí. in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. ¿Ya iniciamos? Sí. Ya empezamos el juego. Voy a mirar un momento la configuración así un poco rápido. Sin bordes, ventana. Es que creo... No sé, me ha parecido un poco raro, la verdad, la resolución del juego. Bastante... Me gusta, me gusta. La taza, nuestra mesita, pedazo de mesa. Mesa para dos, mínimo. Un montón de archivos. Bueno, salimos. 428. Vale, la E es para abrir, cerrar. Solo que está todo cerrado. All of his co-workers were gone. What could it mean? Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Bueno, miseria. Suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. ¿Ah, sí? A ver. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing. Ojo. ¿Cómo juega con nosotros, en la 2? Yes, almost certainly 50 A ver. clicks. Se me cansa el dedo. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see Sé que tenemos que ir por esa puerta. Lo sé. Pero quiero ver qué pasa si le seguimos dando. 417. ...417... 25, 26... Mira, esta puerta es abierta... La 20... 57... Esto está cerrado... No podemos correr... A ver... Es esta... Vale, la 467... Otra vez para allá... Volvemos... 430, 28, 36... Aquí. Excellent. I think we're getting somewhere. Now door 415. Let's give it 10 clicks. 415. Sé que tenemos que... La misión principal es la puerta, seguir el camino. Pero oye, vamos a hacer algo fuera del guión, ¿no? Estamos acostumbrados muy así de jugar siempre lo que se hablaba al principio del vídeo. Now back to door number 437. Que todo tiene su historia, su camino. 437. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the La copy fotocopiadora. Ahí está. All
right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Creo que me está vacilando. Okay, now go climb on employee 419's desk. 419, este. ¿Y cómo subo? Anda. No puedo subir. O sea, por aquí. No puedo saltar así directamente. Yes. Anda. This is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. Mira, este chaval me está vacilando y me voy a cagar en todo lo cagable. Así que vamos a hacerle una última vez caso. We've almost got it. Now the copy machine do Oh. it again. No, yo creo que me está vacilando. O sea, está jugando conmigo de una manera increíble. O sea, vamos. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, we did it. Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we have come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Me voy a cagar en el narrador, en su madre, en el creador de este juego y en todo. Mira, ¿sabes? Después de esto, ¿sabes lo que vamos a hacer? No hacer caso al juego. No hacer caso. Se acabó seguir las órdenes del narrador. Se acabó. No hacemos ni... Cruzó la de su izquierda. Anda a cagar hasta tu madre por vacilarme al principio del juego. Pues muy bien. Pues hala. Nada, seguimos el camino. Seguimos el camino, pasamos de que quedan las puertas, se acabó. Una Coca-Cola. No tengo dinero. No podemos mover para atrás, ¿no? Tomó la primera puerta a su izquierda. Ahora mismo. Ahora mismo. Adiós, muy buenas. Por haberme vacilado antes. Gilipollas. Sí, pero nos cierra la puerta para no volver atrás, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Cuidado. Que nos caemos, ¿no? Pues muy bien. Pues sí. Pero qué persona. Si eres una máquina, un juego. Madre mía. Pues mira, no me vaciles tanto y ya está, tío. O sea, qué pesado. No te lo pido por mí, te lo pido por ella. Oye, este juego es muy psicológico, ¿eh? Sí, por ahí, ¿no? Voy por aquí. Ah, cerrado. No hay nada, no... ¿Y si me tiro? Hay tentación, ¿verdad? De tirarse. No puedo saltar a esa valla. ¿Y si nos matamos? Vamos a ser chicos buenos. Me puedo tirar, ¿eh? No me da la opción ese muro invisible, el típico muro invisible que no te deja. Si damos a la máquina esta, ¿qué pasa? Pues nada. Hola. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Pues no. No lo voy a atender. No te voy a hacer caso. Después de la vacilada que me has hecho, perder el tiempo que me has... A ver. Madre mía. Este teléfono. Por la mañana, a las 8 de la mañana. Te levantan.
Un comercial. ¿Y si desenchufamos? A tomar por culo el teléfono. Ups, ¿qué ha pasado? A ver, macho, es que me molestó. Yo tampoco, la verdad. Tampoco creía que iba a poder. Y se juega. Pues ala. Ha sido así. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe ¿Qué pasa? it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocols. Está pillado, ¿eh? Decision making, or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the real world. ¿Me vas a reiniciar? This helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. Ah, nos tratan como si fuéramos infantiles. 5 minutos más tarde. Dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. 346 minutos más tarde. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." ¿En serio? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to 2 horas después. wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. ¿Ya? Ah, welcome back. Madre You have mía. noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. O sea, que vemos como atrás... Madre mía, nos están educando. Educando como si fuéramos niños pequeños. ¿Y si me suicido? No me deja tirarme ahora porque hay vallas. ¡No me deja tirarme! ¡No me... ¡Qué cabrón el juego! Buah, lo tenía que haber hecho. Me tenía que haber matado para que hubiera pasado. Ah, no me deja por el hueco este. ¿Por dónde voy ahora? ¿Por aquí? Ah, por aquí. Hola de nuevo. Madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Caso o no caso?
Me queda con la gana de suicidarme, Don't take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Vamos a volver al principio del juego. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. Siempre poner la historia ante todo. Muy bien. Just follow my lead and you'll be fine. Pues no me da gana. When Stanley came to a set of 2 open doors, Pero qué 2 puertas abiertas, están las 2 cerradas. ¿Puedo volver atrás? No me deja volver atrás. Y si volvemos, bueno, vamos a hacerle caso ya para ver qué hay aquí. Suena como un reloj. Ah, claro. Pues no sé por qué no entiendo lo de la hora. No. O sea, típica reunión. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Pues ahora mismo voy a hacerle caso. Subí al jefe. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to ¿Y his esto? boss's office. No tiene sentido. No tiene sentido. Creo que hemos roto el juego. Ya no tiene sentido nada. Hostia, macho. ¿Cómo ha cambiado, eh? ¿Por aquí? Pues por aquí no. Ah, la típica secretaria, secretario. Hay que por reglas generales son secretarias. El por qué no lo sé. Lo típico, 2 bolis, muchos archivos. Un libro porque se aburrirá. 2 teléfonos a falta de 1. No se abre. Y el despacho de King tiene un cuadro. No sé, es que yo... Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of anything. Sí, no hay nadie. Shocked, unraveled, Soy el jefe. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a Los voice teléfonos of un poco inside. anticuados, ¿eh? Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Tiburón negro 115. Stanley spoke the code. Ah, el tiburón nocturno. Vale. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Tiburón nocturno 115. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Pero si Otherwise lo he we can't dicho. go on with the story. This is a crucial step. Tiburón nocturno 115. Okay, fine. You're not going to do it, but you know what? It's Pero- pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. Era eso, ¿no? Respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over Pero there. si es lo que he Why did you dicho. come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Che, relájate un poco, ¿eh? Exactly as Stanley Madre would. mía. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and Me ha you'll be reiniciado otra vez. right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Pues mira, toma por culo. A la derecha otra vez. No! Why did you do that?
quickly. Oh. Hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Que no quiero volver. No quiero. Yo quiero... Hostias, cómo está esto, ¿no? Está todo deforme. Muchos códigos. Madre mía. Bueno, pues nada. El juego nos obliga otra vez ahí. Pero ¿era ese código, no? ¿O me estoy volviendo loco ya? Madre mía. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that you... My story. You've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Este es más rayante que muchas de las personas en vida real, ¿eh? I have to. I have to. Me va a apagar el juego. Flipante. Oye, que yo sepa, este juego no es de terror, ¿eh? Así que no me toquen los cojones. ¿Y qué era la derecha? Here in this pile of rubbish with you who thought you were so clever. Now look where we are. No me deja. Destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. Pues lo siento mucho. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a Pero si había cruzado. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard. Este está mal, muy mal de la cabeza, ¿eh? Está fatal de la chota. ¿Y ahora qué? Andan. Nosotros a ver, la cara. Oye, somos guapos, ¿eh? Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Creo que nos hemos quedado como ahí, enganchados. This is more important than you can ever know. No entiendo nada, de verdad, que no entiendo nada. The story needs it. So, you hear me? Are you there? You listening to this, Stanley? Están los créditos finales, pero tiene que haber más finales, o sea, no puede ser un juego tan... Este es uno de los finales. Tiene que haber muchos más. No puede terminar esto así. O sea, hay caminos que no hemos ido, así que... ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver si se reinicia el juego. Pasa algo, vale, se reinicia, perfecto. Vale, se reinicia, supongo. Vale, hemos reiniciado, hemos empezado. Más o menos sabemos lo que vamos a hacer. Ya no hacemos lo típico de los numeritos estos. ¿Y qué era la derecha? Me he quedado con la gana de suicidarme. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer.
Yes. Sí, lo This mismo. room. Qué bonita What a habitación, no sé eager to qué. get back to business, Stanley took the first open Aquí door tenemos on dos his caminos left. más. Por aquí no hemos entrado. Pero es que me quiero tirar. Me voy a tirar. Es que quiero tirarme, a ver qué pasa. Stanley was so bad at following Será the otro rules, final, it's supongo. incredible he wasn't A 5 ver. years ago. ¡Wally! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley left from the platform and plunged to his ¿Otro feet. final? Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Otro final, ¿no? Vale, no pasa nada. O sea, no era un final. All of his co-workers were gone. What could it mean? Eh, Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. me he quedado con la curiosidad del camino de la izquierda. Si lo había hecho When bien. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Está el camino de la derecha y luego hay una puerta de la izquierda. Vamos a terminar de hacer esto bien. A ver si es que yo he hecho algo mal. Yet there was not a single person here either. No lo Feeling entiendo. a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find Aquí an no hemos answer entrado. there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ¿Y si no te hago caso y me cierro? There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. Vale, vale. No reason to still be here. Pues no permanecemos. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Antes no me daba la opción de bajar, solo de subir hacia el despacho del jefe. Si bajamos, que hay aquí, cerrado. Vamos a bajar, a ver qué hay. ¿Esto qué es? Una nota. El parking. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his Otra post ruta, during work hours. distinta. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Uno, dos, All tres, of my cuatro. co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Es verdad. Why did doors close automatically Eso behind sí. him wherever ¿Por qué he se went? cerraban solas? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to Es himself. verdad, This se is all repiten. too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an Se answer, repiten las an salas. explanation. 11 y His 12. co-workers weren't actually gone. 1, He 2, wasn't going to lose his B4, job. He wasn't 11, crazy after 12. all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring 11, real-life 12. job pushing buttons. A ver. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Uy, Then estoy he flotando. imagined himself soaring 1, through 2, space B4. on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun. Qué and panorama Stanley es esta, o marveled that he had sea, still not woken up. qué locura es How was he esta. remaining so lucid? A And ver, then 11, perhaps the 12. strangest question of Yo them que all sé, a ver si entered encuentro Stan's algo. head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Mismos códigos. Why is there a voice in my head dictating Pues sí, lo everything llevo I pensando do? desde el principio del juego. Now the voice was describing Encima itself being vacilándome. by Stanley, who found it particularly Así ha strange. pasado. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Mira, me he And when he cansado. thought it all very odd Se acabó. and wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility Qué for himself? pesado, ¿eh? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream.
Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So dando vueltas como un gilipollas, la verdad. And he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. The press of the mattress. Ahora que aparecemos en nuestra habitación. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife. Hostia, ¿verdad? También está el final de la esposa. El teléfono. Exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am. Lo típico, decir, estoy bien. ¿Ya? ¿Estás cansado de hacer el paripé? Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. I am real. Please, O yo soy el jefe. Y he despedido a todo el mundo. Por eso no hay nadie. And everything went black. Puede ser, ¿eh? Oye, es un buen... This is the story of a Es una buena woman named opción. Mariella. Ahora somos Mariela. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming at himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the Una eternidad más tarde. rest of her. Tiene más historia esto. Time for this. Más So, palabras, for a más moment, texto. she stood Buah. there, staring down at the body. And then she turned and ran. Y ya está, ese es otro final. Que acabamos muriendo. All of his co-workers were gone. Pues nada, de nuevo, empezamos de nuevo. Stanley decided to go to the meeting room. Un Perhaps final he had misterioso, seen raro. En fin. En vez de bajar... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his Vamos left. por aquí. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew Ya it. sé que tengo que ir de la izquierda, ya es que me lo sé de Perhaps he wanted to memoria. stop by the employee No hace lounge falta ni que first, lea el just to texto ni admire. que... Vamos. The lounge was sublime, a work of art. Pero quiero ver Eager to get back la to puerta de la business, izquierda Stanley esta. took the first open door on his Porque left. claro, tiramos al enfrente y es como tenemos un final alternativo que no... Que no. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Esto es un sótano, ¿no? Para bajar. Y es donde... Creo que es donde nos tiramos, nos suicidamos. Tiene más finales esto. Madre mía. But A ver qué Stanley sucede. didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and Sí. get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go Pues por aquí, ¿no? Y subir from here. It's left. a la izquierda. ¿Y por aquí? Nada. Nada. Pues nada. Pues por aquí. Oh no, it's to the right. My mistake. Ya está empezando con el principio del juego, vacilándome. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute? Cuando el juego te vacila.
el guión, ¿no? Del juego. See, we went down right. Derecha, izquierda, abajo, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, abajo, Yep, arriba. okay, yes. I've got it now. Derecha, This izquierda. story is Ojo, hay que memorizarse eso, definitely this way. No es por esa puerta. No es por esta. No es por esta. No es por la que hemos venido. Es por un trozo de garaje que, en fin. Cogemos el coche y nos piramos, ¿no? Pues va a ser que no. Ahora, a bajar más. ¿Qué coño es esto? ¿Cuántos números? De todos los empleados. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to De todos los empleados. It's all rubbish now. The whole ¿Cuántos story hay? is completely unusable. How about rather than 600. waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. Otro final, This ¿no? time, Este. Suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Un final muy raro. His coworkers would A ver, este vídeo es cierto que se va a quedar muy largo y no me esperaba que iba a ser tan largo. Pero es que quiero exprimir todo el juego. Que para eso estamos, para exprimir todo. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely ¿Qué ha fresh. pasado? Everything should be... Oh, did something change? Estas dos puertas no estaban. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... ¿Yo qué he hecho? Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right Ay, here just santa a minute bendita. ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. Pues por aquí. No, en serio, ¿por dónde coño es? ¿Dónde tiro? ¿Más finales? No, esto ya se haría un vídeo muy largo, Pues por aquí. Ah, vale. Son de la misma puerta. Hola. Hola. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Hostia, macho, no me deja continuar por ahí. All of his co-workers were gone. What could it mean? Qué raro, Stanley ¿no? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Es que, y por ahí está como abierto. Muy raro. No me deja hacer nada. Ah, no están ni las puertas. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ahora volvemos para atrás. Nada, el juego es un vacile. Esto es un juego más psicológico que te vuelve loco, Ya de por sí. Muchas veces estamos como una cabra. Aha! I knew we'd missed something. The story. No me quiero imaginar hacer el 100% de este Wait, juego. Never mind, not the story. Pues no, Okay, no hay let's go salida. back the other way and retrace our steps. Madre mía, ya ni el guionista sabe. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite Por recall, aquí. but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot Otro of final. work, and it really paid off. So, Oficial. good job. Y final bueno, supongo. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual Pues no, work, la verdad es Simon. que no. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Bueno, pues reiniciar.
¿Una All línea? right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. Mira, esta vez sí que le voy a hacer caso. O sea, mira, otro camino distinto. Uf, qué tentación, ¿eh? ¿Estarán las puertas y todo igual? Es que quiero saber... Buah, chava, qué tentación, ¿eh? Venga, seguimos el juego. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is Seguir el inevitably camino. conjured into being via the very manifestation of the nature of La life famosa itself? escalera, ¿no? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to ¿Te apologize. enteras ahora? Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Buah, espero que no tenga copyright esta mierda de música, ¿eh? Cut the music. Go Pues back sí, and- qué dolor de cabeza, coño. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is Por any of aquí, this a ringing ver, a ¿dónde bell? habíamos entrado? ¿Qué hacemos? Claro, aquí donde está la línea. Joder, qué rayante de juego, ¿eh? Por aquí, ahora es esta ruta. Bueno, estamos abriendo caminos, eso sí, para descubrir más sitios. Pero vamos. Otra vez aquí. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... 600. Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Otra vez, macho. Ya, este juego me está tocando ya un poco la moral. Stanley, I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Madre Something santa. exciting, daring, ¿Por qué no le habré hecho mysterious? caso desde el principio, eh? Sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ahora por aquí. La 467. Madre mía, si es que ya me sé los números, se sobra. Ya me sé hasta los números. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Verás, ahora viene un bicho y me mata. Go wild. Use your Un bicho, imagination. un bicho, una Whatever it might pistola. be, Stanley, I'm ready for it. Venga, un bicho. Que venga un bicho. Un susto. Oh no, not you again. Bueno, no estoy mal encaminado. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Que no hagamos caso. Hostia, anda que no tiene finales esto, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Pues tenemos que hacerle caso. Madre mía. Alas, más puertas. A choice. We get to make a decision. Más The finales. story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. Bueno, so pues I know nada. that each door has to lead somewhere, which means that somewhere the qué place mareo, that we're coño. trying to go, there must be a reverse door that leads here.
And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. ¿Y cómo sabes que es la derecha y no la izquierda? Bueno, por lo menos no me abre la de la izquierda, ¿no? Con lo cual no tenemos otro final alternativo aquí. Salvo que pase algo. Desvíate, Hernando. What's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? 18 minutos es lo que llevamos jugando. Am I Tampoco. supposed to restart the game eight Pensé que times? llevábamos más. That's really how all this Cuarto, goes? quinto, sexto. Determined? 8 reinicios, sí. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it Vuelvo a can't be. encontrar la línea, I don't empieza want a it to be. seguir. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Deambula por la oscuridad, encuentra una librería, abúrrete y vete. Octavo reinicio, el narrador se va y después de mucho tiempo Stanley muere. The whatever it is that made this schedule, how would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Pues vale. So, okay. I guess now we just wait. 18 minutos y I suppose 40 in some way segundos, that this is supongo. a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Esto es Though muy they're raro, always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Toma por culo. Hostia, me ha hecho daño ese sonido, ¿eh? ¿De nuevo aquí? Oh, el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? No, este no es. ¿Qué teléfono es? Este. El raro. El distinto. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Tiene el Foundation. color distinto. We are confirming your shipment of 1,327 Pues ahora. cardboard boxes to your place. Ahí te dejo hablando. Can you verify that this is correct? El narrador se va. Y yo muero. Es lo que decía la esta. O sea, que me iba a aburrir. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. La de su izquierda. ¿Pero sabéis por qué? Porque creo que hemos roto el juego. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave Y no of se despair, acuerdan nada Stanley rodo de nada, decided to go up to his boss's office. Abajo ya hemos mirado, Stanley no hay nada. Stanley Arriba también hemos walked mirado, upstairs to pero... his boss's office. Esto no estaba disponible antes. Muy bien, oye. Un pipí, una cacota. Un espejo. Esto antes no estaba disponible. Ve, esto antes no estaba disponible. Esto es distinto. ¿Y por dónde voy? Pues por aquí. Ascensor, dime que no se usa. Hostias. Uf, tengo miedo de que se me cierren las puertas. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret Me apareció un was being punto en held la from him? pantalla, macho. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Vale. He stepped into the newly opened passageway. ¿Y si no quiero entrar y quiero volver? No me deja volver. En la oscuridad. Estuve andando por la oscuridad. Y luego yo moría. Es lo que decía en las estas. Yo creo... Madre mía, de verdad. Esto es un juego muy psicológico. Pero muy, ¿eh? O sea, este juego te deja gilipollado. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. ¿Qué ha pasado? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ay. Escape, escape, pero escape de escapar. Eso no suena muy bien, ¿eh? Este es el centro de control donde estábamos arriba viéndolo. Oh, hostias, eso me ha intrigado, ¿eh? ¿A qué ahora volveremos? Las pantallas por aquí, ¿no? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret Sí, que estábamos ahí arriba, con la línea esta. Did he have the strength to find out? Que sí, que sí. Que ahora aparecen las pantallas con los números de todos los empleados. Las cámaras, eso es. Los 600 empleados. Sí, pues como tenga que ver ahora dónde estoy yo. Seguimos. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? ¿Dónde nos lleva el ascensorito este raro? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life. Hostia, es que impone, tantas pantallas aquí. Como para estar ahí mirando a cada empleado qué es lo que hace y deja de hacer. But here was the proof, the heart of the operation, controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very Comer, place. trabajar. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Supongo que tenemos que ir por aquí porque no hay otro camino. Madre mía, qué rayante, ¿eh? ¿Esto qué es? Se oye distinto. Como si se desactivara y se activara. ¿Hay más números de estos? A ver, a ver, a ver, a ver. Si pulsamos todos.
abre, no me hace nada. 5, 3. Falta el 1, 2, 4. 1, 2. Vale. Me falta el 4. A ver, si entiendo la lógica, está 1, 2. Está allí el 5, el 3. El 5. Coño, ¿dónde está el 3 y el 4? Están ahí arriba, creo. Pero ¿cómo subo ahí? 1, 2. Está cerrado. No puedo. Oh, mira, que le den por saco. Pero es por ahí. Seguro, vamos. Ahí hay algo más. Otro final, lo que sea. Es imposible completarlo el 100%. Madre mía. Hostias, aquí para un cine, un Netflix, un Prime, un Disney. Buah, chaval, una película de terror aquí. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Esperando los controles. ¿Lo apagamos? Pues supongo que está todo encendido. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dado Alon? No, nada porque estaría encendido, ¿no? Madre mía, de verdad. Qué juego más raro. And a rising chill of uncertainty. Hostia, se ha cumplido lo que íbamos a hacer. Was it over? Oscuridad. Oscuridad todo. En lado se iba. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself. Todo oscuridad. Andaba por la oscuridad y me moría. Era eso lo que ponía. En la cuenta atrás. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Pues sí. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his Hostia, goal macho. had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Hostia, que bien se ve, el paisaje. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ay, no me deja pasar. Vamos. Vamos. Stanley felt the cool breeze upon his skin. No me deja hacer The nada. feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Supuestamente ese es el final verdadero y feliz, ¿no? Supuestamente. ¿Qué? ¿Volvemos otra vez aquí? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos directos a hacer el... When Stanley came to a set of two open doors, Vamos a ir a la derecha, this was not the correct pero way to the ahora el meeting. camino de la puerta de la izquierda, porque nos falta por mirar esa Perhaps puerta he wanted to stop by the employee y lounge a ver qué first, sucede. just to admire it. Luego iremos a darle otro remate más a la parte de la izquierda, porque hay dudas por ahí, ¿eh? Hay cosillas sueltas por ahí. Stanley took the first open door on his left. Sí, sí, yo te hago caso, tú tranquilo. And Y todo so recto. detoured through the maintenance section, walked Ahí no straight bajo ni ahead de to the coña. opposite door and got back on track. Vale, ¿y dónde? ¿Recto? Pero aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado. Si vamos por aquí, ¿qué pasa?
Bueno, está cerrada, por lo menos. Se va descartando caminos. Pero ya aquí ya hemos estado. Hemos venido otra vez aquí. Pero de distinta manera. Posiciones. El armario de la limpieza. Subimos. Pero no era el de la izquierda el camino. El baño, ¿no? El pedazo baño. Para hacer un cacota. Aquí donde hemos estado. Se abría un muro no sé qué. Pues vamos por aquí ahora. Cogemos el ascensor, bajamos, subimos. Ya veis dónde nos lleva esta vez. ¿Arriba o abajo? Venga, arriba. Arriba o abajo. Tenemos más caminos, ¿eh? Hola. ¿Hemos vuelto? ¿Y si bajamos? Hemos perdido el tiempo. No hay nada. No sé por qué ha pasado ahí. 2845. 2845. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just Pues no. talk. Si es que ya me lo sé. Kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age No me music. jodas, más música. Ah, toma copyright. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Solo me deja darle el de abajo, ¿eh? Que conste. Que conste. Pues vamos a repetir el mismo camino, me parece. Y es que el problema es que no puedo correr. Al camino de escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ah, pues entonces me voy para atrás. Está cerrada la puerta. Bueno, aquí tengo otro final más malo. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on Pues track. si yo la había visto cerrada, a mí me toca los cojones. Parece que me ha oído, ¿eh? Ah, no, sí está abierta. Es por el humo, macho. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo morimos? Ahora viene el bicho. El bicho. Uno de los bichos de Resident Evil. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Joder. Menuda hostia, ¿eh? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley No. can't see the big Aplastado no, picture. He tío. doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he Acá hay un resigned pasillo. and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. En vez de tirarse o yo qué sé. Bueno. Adiós, larga vida. Ha sido un placer.
Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¿No ha aplastado? ¡Qué chulo! Stanley. El juego, el nombre del juego. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Oye, ya me estoy un poco perdiendo en la historia, ¿eh? O sea, no tiene lógica ya. Qué guapo. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life Claro, the todo same. blanco, no sé Do you qué. see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? O sea, que de que inicia el juego estamos muertos. Computadora de Stanley. El ritmo de la sección inicial era crucial para el juego. El pasillo se movió, se modificó para que los jugadores llegaran a 2 puertas en un buen tiempo. Diagrama. El comienzo del juego. Nuestra oficina, el pasillo. Cha cha cha, chara cha. Y las 2 puertas, que luego aparecieron más puertas por aquí. Aquí es donde se inició todo. O sea, nuestra mala decisión por no haberle hecho caso porque nos había vacilado de principio del juego, que se lo tiene merecido. Hemos pasado por todo eso, por eso. La oficina. Pues no hay nada. Selección de los sonidos que se utilizan en el juego cuando se oprimen botones. En cada uno de ellos se combina un tono sintetizado con el sonido que se produce al presionar un teclado. Este sonido no lo había oído. Ese sí. Ese también. Ese también. Ese no. Los créditos. Así que este es el final verdadero. Porque están todos los escritores. Oye, molaría tener aquí tu nombre. Izquierda, derecha. Venga, izquierda. Bueno, aquí no hay puertas, con lo cual podemos volver. La oficina. Sala de mantenimiento. Versión inicial, sala de mantenimiento. Fotocopiadora. Así que estos son todos los caminos que... Zona de guerra. Primera etapa del desarrollo, diseñamos un final en el que Stanley terminaba en un campo de batalla, luchando contra alienígenas. El juego de acción cobraba conciencia y le declaraba la guerra al narrador. Para el tono del juego, además cada una persona interpretada en los nombres amantes. O sea que estos son como los diseños que querían hacer antes. Ay, pues hubiera estado chulo, ¿eh? O sea, son como bocetos y borradores de lo que iban a hacer. Hicimos un anuncio y el juego se retrasó. Vale. Pues muy bien. Después de presentar el segundo avance, le pedimos a la gente que le enviara preguntas por correo electrónico. Planeamos usarlo en otros materiales. Ah, bueno. Lo que se quiso hacer, pero no se hizo. Sí, esta sala es muy sosa, la verdad. La oficina. El montacargas. Ah, no estaba mal. El montacargas. Pues si lo queréis leer, ya es que me cansa de leer. ¿Qué coño suena? Boom, boom. ¿Suena o no suena? Es verdad, el teléfono.
Hostia, me hubiera gustado que hubiera pasado si hubiéramos contestado el teléfono. ¿Esto qué es? El final tuvo muchos itinerarios. Esta se representa la cuarta versión del final. Pensamos que habíamos terminado, pero decidimos abandonarlo y modificarlo otra vez poco antes del lanzamiento. Hay 2 botones. Final. En esta captura se muestra la versión inicial, el final conocido. Ya me he cansado de leer, te lo juro. Pero está todo aquí. La salida. Final de la libertad, que es la que hemos tenido. Esta fue la primera versión del final de la libertad. Esa es una de los finales que hemos vivido y experimentado. Aquí hemos estado, creo, también. El ascensor. Que había arriba y que había abajo. Y en campus pusimos los 2 finales juntos. Sí, es una buena decisión. Este es el final. No, me gustaba más el que teníamos, la verdad. Estoy un poco callado, pero porque estoy leyendo las cosas. Las oficinas. Izquierda a derecha, la evolución de la oficina de Stanley. La primera se creó en noviembre del 2011, la segunda en marzo de 2012 y la tercera, que fue la versión final, en febrero de 2013. Así había sido la primera vez que habían diseñado el juego. Se modificó y se quedó así. ¿Cuál es la diferencia? No veo la diferencia. Que la mesa es más pequeña. Bueno, y que hay más archivos de estos. Ni tan... Tampoco es que haya gran cosa. Pues ya hemos visto todo el museo. Menos esto. Escritorio de la cuenta regresiva. Dante un tiempo el ascensor. No hay nada. ¿Y esto qué? Final de libertad. Así va a ser el final de la libertad de la que hemos tenido en el juego final. Pues salimos de aquí. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. ¿Qué tenemos que elegir? Sí, no. Sí, no, ¿qué? Pues vale. Pues pulsamos la palanca. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before Otra vez they aquí. both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat. Que me salga, empezar de cero. Salir al menú. This game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Hala, a tomar por culo. Otro final. Qué curioso todo. Nos daba la opción de empezar de cero, A ver. Sí, empezar de cero. A ver si seguimos. Si vemos que la cosa no ha cambiado, tenemos que ir a la sala del teléfono, para hablar con la mujer. Mira, nuevo contenido. Esto es nuevo. Esto es nuevo. New content? What does that mean? New content. Esto no ha acabado, Madre mía, no tiene finales esto ni nada. ¿Qué paseíto? Más cuco. And thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After
After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. No podemos ver atrás. Solo podemos ir aquí. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Se me está haciendo un poco bola, ¿eh? Is it broken? What's going on here? No deja hacer nada. Should we be moving somewhere or... oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. O sea, vamos, es que es flipante. Es nada, Ro, ¿eh? Más pesado, eso sí, más pesado. I have to say, initial impressions of Stanley Una mierda. Ultra Deluxe, mostly tedious. Pues como tú. Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right, let's see. It's the jump circle. Ah, saltos restantes. Pobre teclado. ¿Y si no saltamos y avanzamos? Joder, es que me interesa. ¿Qué pasa? Más finales aún. ¿Ya? Madre mía. Estamos exprimiendo el juego casi 100%, ¿eh? Hay cosas por ahí sueltas, pero bueno. Es que es muchísimo contenido. Muchísimo contenido, o sea, es imposible. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? Bueno, el salto es nuevo. Then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, 20 horas. I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see. Esto es muy raro. I'm ready for whatever it is. Muchas gracias por... That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. O sea, directamente no había contenido nuevo. Lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Puedo reiniciar desde cero, eso sí. Pero no sé si que curse esto, a ver qué pasa. Watch. No lo entiendo. Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí, porque se está haciendo muy bola. Y esto tengo que hacer una segunda parte. O sea, si no se hace el vídeo muy largo. Y quiero exprimir este juego a lo máximo posible. Y para hacerlo bien necesito por lo menos dividirlo en dos partes. A ver qué sucede.
Así que, bueno chicos, espero que os haya gustado, entretenido, y la verdad que yo tengo un poco ya la cabeza quemada psicológicamente, o sea, una locura. Así que bueno, nos veremos en la siguiente parte, que seguramente lo haga, porque me intriga la verdad lo que hay aquí. Porque aquí no habla más. Bueno, nos espera un buen caminito y otra buena historia. Supongo que este será el nuevo contenido que dice que se creó este año, en 2022. Y bueno, a ver qué sucede en el próximo vídeo. Así que si os ha gustado, si queréis más vídeos de este tipo, darle un fuerte like para saber que os está gustando el contenido que estoy subiendo, y sobre todo que os esté entreteniendo, riendo, o lo que sea siempre algo positivo. Hacérmelo saber, ya sea comentándomelo, darle un like, lo que sea ese comentario o cosa positiva. Y si no, bueno, si es alguna crítica para tener un mejor canal de contenido, también lo admito. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.